Hi children, good morning. Today also we are talking about chapter 6, lines and angles. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് വളരെ ഈസിയായ ചാപ്റ്റർ. ഭാഗ്യത്തിന് ഈ വർഷം അതിന്റെ 6.1 6.2 മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ക്ലാസ് 9 6.3 ഒമിറ്റഡ് ആണ്. നൗ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ആംഗിൾസ്, ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ്. അതിൽ ലീനിയർ പെയർ, വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ, പിന്നെ ലൈൻസ്, ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആംഗിൾസ്, കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ, സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ. അതൊക്കെ ഓർക്കുക. കോംപ്ലിമെന്ററി, സപ്ലിമെന്ററി, ചില മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എസ് സപ്ലിമെന്ററിന്റെ എസ് 2 ആംഗിൾസ് ആണ്. എസ് ഒരു 8 ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എസ് 180. കോംപ്ലിമെന്ററിന്റെ സി ഇല്ലേ, അത് 90 complementary sum of two angles. That means sum of two angles 90 degree, they are called complementary angles. Supplementary, what is supplementary? Sum of two angles 180 degree. Sum of two angles is 180 degree. They are called supplementary angle. Okay, ആ കൺസെപ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി വി സ്റ്റഡി ക്ലാസ് 7, ക്ലാസ് 8. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിവിഷനും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് വരുന്നത്. ബട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിങ് ഹിയർ, 6.1 6.2 6.2 ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് 7 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽസ് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് അല്ലേ, ടു ലൈൻസ്, ടു പാരലൽ ലൈൻസ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഒക്കെ മാറി ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ is intersecting. അപ്പൊ എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈനിൽ is a line segment, whatever be the two line. Suppose it is parallel, it is intersecting ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് intersecting line, acute angles also, intersecting line, vertically opposite angles also, vertically opposite angle. Four angles we are getting, vertically opposite angles are equal. Two lines. Now angles also we studied. Angles, everything I explained you. 90 degree right angle, acute, obtuse, straight. Then what I can say, this is reflex angle also we explained. Straight angle, complete angle, many things we studied. Now after the 6.2 6.1 and difficulty and two parallel lines. You can see two parallel lines, black color and a transverse. This white color is a transverse. We are getting many angles. When a transverse, this is a transversal intersecting two parallel lines. Alternative angles are equal, corresponding angles are equal, and co-interior angles are supplementary. Recondition. We know the angle 1, 2, 3, 4, 5, 8 angles are there. When two parallel lines are intersected by a transverse in different points, it will be different point, in distinct point. Maybe transverse, this is also white color transverse. We are getting the property. The 6.2 is based on that. Anyway, what I am telling, it is a easy chapter and useful chapter. No need of studying 6.3, 6.1 and 6.2. Okay, fine. Let me share the screen. The hard one I am doing, that means in this book you can see. Here is the book. This is mathematics, class 9. So in this book, 6.1, 3, 4, 5, 6, up to 6, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What I am doing now, 5 and 6, that is a hard one. Easy thing I will tell after that.
That is the only 180 degree, then a stereo angle property of a triangle like that. Now let me. All of you requested me 5 and 6 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ അത് ഹോംവർക്ക് ആയി തന്നു. ഐ കനോട്ട് ബിലീവ്. ഹാർഡ് എങ്ങനെ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കാം? 5 and 6 ആണ് ഹാർഡ്. 6 അത് വരച്ച്, അതായത് ഫിഗർ തന്നില്ല, ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം. 5 ലോജിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അതത്ര ഹാർഡൊന്നുമല്ല. All of you please join with me and enjoy and understand. മനസ്സിലാക്കുക, രസമായിട്ട് ചെയ്യരുത്. Now listen here, let me see the question. You can see the question here. Now here, listen. What is this question? Okay, this is a 6.14. Can you see? All of you please list this one, please. This is the question number 2, second question. After that I will come to the 5 and 6. Question number 6. Can you read the question? I think you can read the question. Please read the question. One of you please read the question. In the given figure, line XY and MI indexed at O. If P of Y is equal to 90, it is marked there. Intersect at O. This is the point of intersection. Here you can see. If P of Y 90 degree, A is to B is equal to 2 is to 3, find C. This is 90 degree. It is given the 90. How can you do this one? A is to B is equal to 90 degree. Please think about that. How can we think? How can we do this one? You can see here XY and MI intersect at O. Line XY. If line XY, we can say this angle. Let me mark the, is a line, that means we studied angle on a line is 180 degree. Yes, 180 degree. Here, these full 3 angles are there. Angle XOP and angle POY. If this is 90 degree, that means if this is 90 degree, one line is here 90 degree, we can say this also 90 degree. Here 2 more angles are there, 2 more angles AB. So what is given? A is to B is equal to 2 is to 3. Find C, we have to find out C. So can I say here A plus B? A plus B is equal to 90. Yes, A plus B is 90 degree. A plus B is 90 degree. Because OP is 90 degree. So A plus B is an angle POX or SOP. This will be total angle 90 degrees. Total angle. This will be 90 degrees. But A is not given, B is not given. We got A is to B, 2 is to 3. That means we can say if ratio is the, ratio means comparison by division, right? We can say A is 2, suppose 2x. If A is 4, B is 6. If A is 5, B is 15. 2 is to 3, that is the ratio. If A is 2x, we can say B is 3x. So 2x plus 3x is equal to 90. So we got 5x is equal to 90 degree. Are you following or not? There is no confusion because 90 degree.
The reason is here. Now x is equal to, we got 90 divided by 5. We got the x. 90 divided by 5 is 18 times 5 is 90. So x is 90 degrees. We got now A, B, and we can see what is that. What do we need here? We need the angle, find C. We can find out C. How can you find out C? If you got B, C, where is C here? Angle C. We are getting this angle. Yes? Because vertically opposite angle, this B, this angle and this angle are vertically opposite angle. Now, listen here. Please. X is equal to 18. So we need B because I need the angle C. If I got this angle, like I am marking this angle, that means Y or S. This is, no, sorry. This is M and N O Y. If I am getting N O Y, 180 minus N O Y will be the angle C. A, B, C. I am marking this angle D. Suppose this is D. Now, from here, we got A is equal to, A is 2x, B is 3x. That means 2 into 18 degree because A is 2x. There is no confusion, A is 2x. A is equal to 2 into 18, that is 36 degree. Sorry. This is 36 degree. A is 36 degree. Yes. We got A is equal to 36 degree. Now, if you know A, we need B. Yes. Are you following or not? What is B? 90 minus 36. Or we can say B is equal to 3x. Or 90 minus 36 because A plus B is 90 degree. 90 minus 36. We are getting 54 degree. We got B. We got A. Or we can say B is equal to 3 into x, 3 times 18. That is 54 degree. Another method you can do, doesn't matter, don't confuse that. Now, if you got B is equal to D. Listen here, B is equal to D. Vertically opposite angle. Vertically opposite angles are equal. Okay. Now, what do we need? We need C. We need C. It is very clear, therefore, C is equal to, it is not hard. We know this total angle is 180 degree. C is equal to 180 minus 54. 180 minus B. B is equal to D. Are you following or not? B is equal to D, vertically opposite angle. 180 minus 54 degree. That means 180 minus 54. That means 126 degree. We got the answer. I think you understood this one. There is no confusion, I think. Okay. 180 minus 54. That means 126. So we got C. Only ratio is given, you can do. Like this. This is a different question. That is ratio is there. That is why I did. Now what I told as before I told.
You are talking about, sir, we don't want this one. We want another one. Okay. All of you, please look this question, question 5. Please. Look, I think it is clear for you. Please. Figure is given there. This is the 5th question in the textbook. It is the 5th question. Okay, fine. This is the 5 question part. Here, we can see xy and mn intersect at O. If POY is equal to 90 degree, POY is equal to 90 degree, and A is to B is equal to 2 is to 3. Find C. This is the question. Please, all of you, please write the question. I think you wrote the question. Again, check the question. Understand the question. 6.14 xy and at O. xy and mn can you see intersect at O here? If POY 90 degree, that means we can say OP is equal to vertically of what I can say perpendicular. If POY is equal to 90 degree, we can say XOP also 90 degree. That means fine. We did this question, right? Okay. Now next question. Please. This question we did. Now next one. Listen here. Look the figure 6.17. Okay. Let me clear this one. Please. That answer is over. Now I am coming to the question part. Question is here. You can see the question. Look the question. Okay, fine. Look now. Look. Here POQ line. This is OR. We can see here. This is 90 degree. POQ is a line, OR is perpendicular line PQ. That means it's 90 degree perpendicular. This is perpendicular. It's perpendicular. 90 degree. Then what is another line between rays OP and OR? OP and OR. Another ray is there. Prove that ROS. What is ROS? Where is ROS? Can you see ROS? Yes, this is ROS, the small angle. I am naming the angle 1. ROS. That is, ROS is equal to half of angle QOS. Can you see QS? Yes, the big angle. QOS. The value angle minus POS. Look, here I am marking this one. QOS in the red color mark angle. QOS. From here to this angle I am marking QOS. The big angle is supposed to. For identification, I am doing QS. Then what is the next angle in the question? POS, angle POS. POS and yeah, angle. That's why
POS. Okay, fine. This angle POS. I am marking 1, 2, 3, third angle. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. Perpendicular തന്നുണ്ട്. So from here we can say 90 degree. So we can say angle 1 plus 3 90 degree. That means ROS plus POS 90 degree. So we can say angle POS plus angle POS plus angle ROS. We need ROS. That is why ROS. ഇവിടെ എന്താ വേണ്ട വെക്കാം. POS വേണം, ROS വേണം. അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. That means POS plus ROS. That is 90 degree. ഇത് 90 degree ആണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. 90 degree ആയിരിക്കും. ഇത് 90 degree ആ തന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട്? ഇത് രണ്ടും പാടെ കൂടിയ 90 degree ആണ്. 90 degree. That is equal to angle QOR. Do you agree? Angle QOR. 90 degree ആണ്. ഇത് രണ്ടും 90 degree ആണ്. ഇനി QR എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്? QOR. QR means angle 2 minus angle 1. ശരിയല്ലേ? Or QOS minus ROS. ശരിയാണ്. 2 plus angle 2 angle 1 minus ചെയ്താൽ മതി. That is QOR. Angle QOR. അല്ലേ? Angle 2 ആണ് big angle. Angle 2 minus angle 1. That is, we are getting angle QOR. Angle QOR. ശരിയല്ലേ? വലിയ ആംഗിൾ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ആംഗിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടും 90 degree കിട്ടും. അപ്പൊ QRന് പകരം ആംഗിൾ 2 means QOS, big angle. Look here. Here I am substituting QR. Angle QOS minus ROS. QS we need. Angle ROS. ഇത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ശരിയല്ലേ? That means POS plus ROS is angle ROS is equal to QS minus ROS. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തിനുണ്ട്. എന്താ പ്രൂവ് വേണ്ട? QS ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ POS ഇവിടെ ഉണ്ട്. POS ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, ROS ഇതാ ഇവിടെ. ഇനി അതൊന്ന് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര പോയി ചെയ്താൽ മതി. Now listen here. Listen. Here ROS is there. Here also ROS is there. ഈ ROSനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ROS ആംഗിൾ ROS പ്ലസ് ഈ ROSനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ട്രാൻസ്പോസ് ഈ ഫുൾ ROS ഇല്ല, മൈനസ് ROS I am bringing this side ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു. That means that is plus ROS. Angle ROS plus ROS is equal to ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? Here POS is the okay, right? POS angle POS. ഈ ROSനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി POSനെ എന്താ ചെയ്യാം? POSന്റെ ഈ QOS ഉണ്ട്, QOSനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ആംഗിൾ QOS. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പാട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കളിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മൈനസ് എഴുതണം, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഡബിൾ ട്രാൻസ്പോസ് അവിടെ ചെയ്തത്. വാട്ട് ഐ ഡിഡ്, ROS ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ QS ഈ POSനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. മൈനസ് ROS പോയി. ഹിയർ POS ഉണ്ട്, ഇവിടെ QS ഉണ്ട്. വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? QOS minus POS. No, we did mistake. ഇവിടെ QOS ആണ്.
ഇവിടെ QoS ഉണ്ട്. ഈ POSനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. I brought here QoS. Look, the answer we need like that only. QoS ഇവിടെ QoS ആണ് എഴുതേണ്ടത്. Please. Here, right? Transposing correct അല്ലേ നോക്കണം. Please. Angle QoS already ഇവിടെ ഉണ്ട്. Angle QoS minus POS. That's exactly correct. Transposing. Double transpose ചെയ്യുന്നു. ഈ ROSന് മൈനസ് പ്ലസ്, ഇതിനെ RHS to LHS ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ LHS to RHS അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി. പ്ലസ് വിൽ ബി മൈനസ്. POS വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. QoS POS. Look here now. ROS plus ROS, there is no confusion, I think so. What is ROS plus? Two angle ROS. Two angle ROS. That is equal to angle QoS minus angle POS. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. What we need? ROS we need. Angle ROS. Angle ROS. Okay, I am telling. I write in this one. Angle ROS, that is equal to. This 2 is there into divide by 2. Yes. Angle QoS minus angle POS divided by 2. That means half of bracket angle QoS minus angle POS. Close the bracket. You got the answer. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലീസ് ലിസൺ അഗൈൻ. ഫിഗർ 90 degree. These both are 90 degree. 1 plus 3, that means 90 degree. In the question we need QoS and POS and ROS. We included that. We made it is 90 degree. So they are equal. I think you understood this. ഇതാണ് question 5. This is question 5. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ question 6 ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്ക്. Question 6. Let me check where is the question 6. Okay, fine. Question 6. Okay, fine. Design question 5. I will show you question 6. Look here, all of you listen. Here questions is there is no figure. Till now figure was there, but here no. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാറ് ലാസ്റ്റ് 2 questions. അത് റേഷ്യോ ലാസ്റ്റ് 2. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊക്കെ ഈസിയാണ്. ഈസിയായി പിന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. അവ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ യു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ? ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? You can draw the figure. Listen. Let me color which color is good. Okay, black. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫിഗർ എന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ട്രൈ പ്ലീസ്. ആൻസർ XYZ is 64 and try. And SY is produced. So XYZ, that is an angle. XY. Sorry. This is XY. This is line XY. All of you please think. I am trying to draw the line, the question. XY. XYZ is the, an angle is the no problem, that is 64.
and drawing this X, Y, Z. This is Z, no problem, doesn't matter. X, Y, Z. This is the angle there. XY is produced. ഈ XY produce ചെയ്യണം. That means അത് നേരിട്ട് XY is produced. It is a line is going on. We have point P. Suppose this is the point P. Draw a figure from the given information. Yes, I drew the figure. X, Y, Z, X, Y. Then this is the figure. Listen here. Here one angle. This is Y. That is Y as Y is produced. You are getting here as YP. If ray YQ bisect. Now listen here. YQ is there one more ray is there. One angle. What is the angle? 64 degree. This is 64 degree. If YQ bisects ZYP. ZYP is this angle. The big angle. Then YQ. Okay, who is middle? Draw YQ. That means, what do you mean by bisect? That means equal. Correct? Equal angle. Bisect means cut into equal parts. Here, we can say we are getting two angles, PYQ and QYZ. Suppose I am giving this one angle 1. This is angle 2. We know angle 1 is equal to angle 2 because bisect. Now what we need? Reflex of QYP. Where is QYP? QYP. Okay, fine. QYP is, I can say, angle 2. Angle 2. Angle 2 is equal to angle 1. So how can we find out? For finding the reflex angle, 360 minus. 360 minus the angle is the reflex angle. Now what to do? Okay. This is 64. Now this is time we can say 180 degree. This is 180 degree. Again, I am talking about this is 180 degree line. Here, this total angle, 3 angle 180 degree. What is this angle? This is 64 plus 64 plus 1 plus 2. That means 180 degree. Or we can say 61 plus 2 means angle PYZ. PYZ is equal to 180 degree. Write the linear pair. Here linear pair is 180 degree. PYZ, that is 180 degree, or it is on a straight line, the angle on a straight line. Now from here we got PYZ angle PYZ is equal to angle PYZ is equal to 180 minus 64 degree. That is equal to 180 minus 64. That means 116 degree. This is all our degree. We got this is 116 degree. So what do we need? Find SYQ. X, Y, Q. Then the reflex of QYP. Understand that? So here, 1 is equal to 2. So PYZ, we know 1 is equal to the bisecting. So ZYP, we need SYQ means 64 plus ZYQ. What is ZYQ? Half of 180. Sorry, half of 64. Because, half of 160. Half of 160. Because bisecting.
Yes, I can say ZYP is equal to, and SYQ we need XYQ. That means 64 plus angle XYQ, that is equal to 64 plus angle 1. What is angle 1? Tell me what is angle 1. Angle 1 is equal to angle 2. What is 1 plus 2? Angle 1 plus 2. 180 degree. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Both are equal. 1 is equal to 2. Angle 1 plus 2 is equal not 180 degree. What is this? Angle 1 plus 2 is equal to 116 degree. So angle 1 is equal to 1 is equal to angle 1 is equal to 116 by 2. Serial 64 plus 58. 58. 64 plus 58. Kitile. I think you got it. Look. That is equal to 116, 58, half of the 58 plus 64. That means 122. 122 degree. Angle 122 degree. So first answer is over. SYQ is equal to 122 degree. Now what is the second part? Check the second part. Question is reflex of QYP. SYQ is all over. Now we need reflex of QYP. We can do. So what is QYP now? We got no need of doing too much. QYP is equal to ZYQ. That means 1 is equal to 2. 1 is equal to 2. That means this is 58 degree. Yes? This is also 58 degree. Now, what we got? We need the reflex. Okay, fine. We can give the reflex. No problem. Reflex what I told you. We need reflex of 58 now. This is 58, suppose. So this is the reflex angle. So we can find out reflex. They are talking about reflex. Yesterday's what? How can you find out? Reflex angle is equal to total is 360 minus 58. This total is 360 now. This total is 360. 360 minus 58. That means what is 360 minus 58? That means 302 degree. Where is the difficulty? It is not hard. Don't chindikana, question chindikana. Atrello. So what I did here, please check. Please. All of you, please listen. This is angle 302. Figure ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം വന്നത് അല്ലേ? ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു, ലീനിയർ പാരലൽ വന്നു, 180 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ 1, 2, 3 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. PYZ is equal to 116. ഇവിടെ 116 കിട്ടില്ലേ? ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആണ് 160. ദിസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആണ്. അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഓരോ ആംഗിളും. 1 is 58, 1 is 58 because bisecting. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും 64 plus 58, 64 plus 58 ആംഗിൾ 1, അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 100. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഈ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്.
XYQ. Can you see XYQ? Second QYP ആണ്. QYP we know. ഇത് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 58ന്റെ what I can say, we study this reflex angle 360 minus 58 300. അപ്പൊ ആൻസർ we got the answer. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സംശയം ചോദിക്കാം. any doubt? ഓക്കെ, ഹാർഡ് ആയില്ല, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.